নমস্কার, বেকারের মুখপাত্র থেকে অরূপ দত্ত বলছি। বিগ ব্রেকিং নিউজ। নতুন নোটিফিকেশনকে চ্যালেঞ্জ করে যে মামলা আজ ছিল, তার আইনজীবী ছিলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট অনিন্দ মিত্রবাবু। উনি আজ অসাধারণ সওয়াল জবাবের মধ্য দিয়ে সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতিকে প্রভাবিত করলেন এবং মামলা গ্রহণ হয়েছে এবং পরবর্তী যে শুনানি, সেই শুনানি 7ই জুলাই ফিক্সড হয়েছে এবং রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সেই দিন উপস্থিত থাকবেন আশা করা যাচ্ছে এবং সেই দিন পূর্ণাঙ্গ শুনানি সম্ভব হবে। এই মামলা মূল গ্রাউন্ড কি, নতুন নোটিফিকেশনকে চ্যালেঞ্জের কারণ কি, আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে কি সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে যে অযোগ্যরা পরীক্ষায় বসতে পারবে না, কিন্তু নতুন নোটিফিকেশনে এমনতর কোনো কথা বলা নেই। 1 নাম্বার। 2 নাম্বার, তৎকালীন অর্থাৎ পুরাতন যে নোটিফিকেশন, সেখানে যে কোয়ালিফিকেশন থাকার কথা ছিল, নতুন নোটিফিকেশন অনুযায়ী সেই কোয়ালিফিকেশন অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার এজ রিল্যাক্সেশন, অর্থাৎ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যারা 2016 এসএলএসটি পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের বয়স পেরিয়ে গেছে, পরীক্ষা বিধি নিয়ে তারা আর হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে এসএসসি পুরনো বিধি অনুযায়ী নিয়োগের নির্দেশের পরেও কেন থাকুন শেষ পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে পুরনো বিধি অনুযায়ী নিয়োগ হবে, এই ভিডিওর মাধ্যমে। বিধি এনে জটিলতা কেন? কমিশনকে প্রশ্ন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের। বিস্তারিত জানবো, কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি সৌভিক মজুমদারের সঙ্গে। সৌভিক, দেখো, তুমি জানো যে নতুন নিয়োগ বিধি অর্থাৎ 2025 সালের ফুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ বিধি আসার পরে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয় এবং এটা কিন্তু সেই ধরনের একটা মামলা যেই মামলা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না হওয়া চাকরিহারা ব্যক্তিরা এই মামলাটি করেছেন এবং সেই মামলায় তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে 2025 সালের যে বিধি অনুযায়ী নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সংগঠিত হবে, সেই বিজ্ঞপ্তি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরিপন্থী। এর পাশাপাশি তারা এই মামলায় প্রশ্ন করেছিলেন যে নির্দিষ্টভাবে এই বিজ্ঞপ্তিতে যে একেবারে নির্দিষ্ট চিহ্নিত অযোগ্যরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না, এটা কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও স্পষ্ট করে লেখা নেই। এছাড়াও তারা কিন্তু বলছেন যে নতুন যে বিধি আনা হয়েছে সেই বিধিতে একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে, ফলে এই বিধি আদৌ সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেই নির্দেশকে তারা মান্যতা দিচ্ছেন না এবং সেই নির্দেশের পরিপন্থী, এবং সেই কারণেই তাদের এই মামলা। এবং সেই মামলাতেই আজকে মাননীয় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তিনি স্কুল সার্ভিস কমিশনকে দুটি খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তিনি করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে যেখানে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে ইতিমধ্যেই যে নিয়োগ বিধি আছে, অর্থাৎ পুরনো যে নিয়োগ বিধি অনুযায়ী 2016 সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা হয়েছিল, নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছিল, সেই বিধি অনুযায়ী কেন তারা পরীক্ষা নিচ্ছেন না, নতুন এই বিধি কেন আনা হলো এবং নতুন এই বিধি মাধ্যমে জটিলতা বাড়তে পারে, এই ধরনের একটা আশঙ্কাও মাননীয় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন এবং সেই কারণেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনকে যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পুরনো বিধির কথা উল্লেখ থাকলেও নতুন বিধি কেন নিয়ে আসা হচ্ছে, নতুন বিধিতে কেন পরীক্ষা দেওয়া বা নিয়োগ প্রক্রিয়া সংগঠিত করা হচ্ছে, সেই প্রশ্ন স্কুল সার্ভিস কমিশনকে করা হয়েছে। এবং তার পাশাপাশি আরো একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, যে প্রশ্নটি একেবারে মামলার শুরুর দিন থেকে, অর্থাৎ স্কুল সার্ভিস কমিশনের সংক্রান্ত মামলা যখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারের জন্য যায়, সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে যখন 3রা এপ্রিল এবং 17 এপ্রিল পরপর দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়, সেই নির্দেশের পরে যখন বিজ্ঞপ্তি আসে সেই সময় থেকেই কিন্তু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল এবং সেই প্রশ্নই মাননীয় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য করেছে যে এইখানে অর্থাৎ স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে 30শে মে যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, সেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত অযোগ্যদের কেন বারণ করা হয়নি যে পরীক্ষায় তারা বা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না, সেই প্রশ্নও কিন্তু মাননীয় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য করেছেন। অর্থাৎ মূল দুটি প্রশ্ন তিনি করেছেন। একেবারে সৌভিক, তোমাকে এখানেই বিরত করছি, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। এই মুহূর্তে আমরা টেলিফোনে
যোগাযোগ করে নিয়েছে সিপিএম সাংসদ তথা আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। বিকাশ বাবু, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে পুরনো বিধি অনুযায়ী নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের তরফে, তারপরেও কেন নতুন বিধি এনে জটিলতা করা হলো তা নিয়ে কিন্তু হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়েছে এসএসসি। কি বলবেন? দেখুন, এটা নিয়ে তো আমরা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছি, সুতরাং এটা সম্পূর্ণভাবে আমি আগেও বলেছিলাম, এখনো বলছি যে পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে যাতে নিয়োগটা না হয়। রাজ্য সরকার নিয়োগটা চাইছেন না, এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য, আর কিছুই না। The tainted candidates are not eligible, but as per the rules framed by the board, they are eligible. And this is one point. The marks obtained in the years 2016 election process was 45% for eligibility. But problem is, Mr. Mitro, this notification dated 30th May 2025 for initiation of fresh selection process is strictly in terms of the order dated 17th April 2025 passed by the Supreme Court. The date fixed. Now, therefore, and with the time schedule, Supreme Court gave direction. Now today interfering this particular notification dated 30th May 2025 amounts to tinkering with the time schedule which has been fixed by the Supreme Court. Our point is without. So therefore, I would request the petitioners to approach the Honorable Supreme Court for getting appropriate clarification. Because issue is not alive before this court in view of We are the not order asking by the for Supreme Court. any modification or even clarification. Yes. Supreme Court order. But point is, the rule to this 3 points I have raised, on the 3 points, are inroad into judicial power. If the court has passed an order, the legislature or this board has no jurisdiction to circumvent that order by any process, by making rules or otherwise. Our is that Problem is interference or passing an order Yeah. tweaking the conditions Hmm. as contained in this this notification Yeah. amounts to extension of time. it, That is not that is impermissible in view of the order passed by the Supreme I'm Court. going to ask for no extension of time. We are saying that this board cannot frame any provision in the rule. Some we point out 3 provisions in the rule where they have made inroad into judicial power, judicial order. That is why they cannot be they're invalid, totally invalid. That is the point we have taken, my lord. Relying on the judgment, we are not asking for any clarification, etc. No clarification, no. We rely on Supreme Court judgment, relying on my lord's interpretation of Supreme Court judgment, that tainted candidates are not permitted to appear in the fresh selection process. But their qualification they have framed, I mentioned in the note, the qualification of appearing is not that being tainted is no disqualification. The dividing line drawn by Supreme Court between tainted and non-tainted, untainted, has been obliterated. That is the point you have taken, my lord, in this point. Next point, you have taken the qualification mark, which was 45% in B.Ed and BA graduation. Now it has been enhanced to 50%. 50%. So but the Supreme Court order is those, and High Court order, Supreme Court order is that those who are untainted and are qualified under the 2016 rules have the right to appear in the fresh selection process. They cannot be disqualified in this fashion indirectly. But this clarification should be obtained for And the prima facie, my view, I'm- should be obtained from the Supreme Court. Well, Because there was a direction, Mr. Mitro, by the Supreme Court that to file an affidavit bringing on record this notification. So therefore, the Supreme Court is in session of the matter till date. So if any clarification is required, that should be obtained from the Supreme Court. I appreciate my observation here. First of all, what is troubling this court, try to appreciate the predicament of this court, Yes. that first of all, there's a time schedule. Second, Supreme Court directed
that you file an affidavit disclosing the steps taken in terms of the order passed by the Supreme Court on 17th April 2025. If that be the position, where is the scope left open to this court to interfere with the notification dated 30th May 2025? If the issue would have been wide open, then court could have exercised its judicial power. Yes. But otherwise, in view of the situation which is emanating, in view of the order passed by the Supreme Court first on 17th April 2025, coupled with the order passed by the Honorable Division Bench in the contempt proceedings, it prima facie it appears that the issue is not open before this court. So this is the humbly submit, I learned that. That's humbly consider, my lord. Me particularly, my lord, I do not want to ask for, I cannot ask for any order which may cause slightest embarrassment to our High Court. Yes. If I go to Supreme Court now, well, Supreme Court said this has happened subsequent to my order. So these things are good or bad, let the High Court decide. The time, all the Supreme Court can do is that it extend the time limit so that these things can be done or not. Lordship may be pleased to say that parties are, after considering my application, parties should free to apply for clarification Supreme Court regarding extension of time. This, if the errors they have committed cannot be rectified within a time schedule, and fresh election process cannot be completed in terms of law, in terms of the order passed by the court within the time schedule, then parties may. It's a huge process because starting from 1st of June, if it is to be concluded on from 31st December 2020 or 31st December 2025, it's a huge process. Yes. Now interfering this notification dated 30th May 2025 amounts to a situation where authority has needs to get an extension of time Yes. for completing the selection process. Now, as you are submitting, Mr. Mitro, that leave can be granted by this court after passing necessary directions with regard to the nature of notification issued by the commission, that the leave can be granted to approach the Supreme Court for extension of time. So if the approach has to be made before the Supreme Court for extension of time, considering the enormous work which has to be carried out by the authorities to complete the selection process, let there be a further clarification with regard to the conditions of that notification. Absolutely, so when only one this humble submission. If only the court holds that the rule, some three provisions, three clauses in the rules are violative of court's order, only then, my lord, we can say, court can also say that for rectifying the mistake committed by the board may apply to Supreme Court for extension order if they cannot complete the process after rectifying this their own mistakes within time schedule. If certain observations are made. Unless court holds, it is the ground. There's at this time, Mr. Bhattacharya, why untainted tainted candidates are being permitted in spite of the direction by the Supreme Court? Because in your notification dated 30th May 2025, there is no explicit bar I have seen to debar the tainted candidates from making application. Finally comes to the notification. Yes, I can refer. I can make an observation that yes, these are the demerits or these are the loopholes of this notification dated 30th May 2025, but court is not interfering with the issue since the leave is granted. But you satisfy that why the candidates, tainted candidates will be permitted to participate in view of a specific observation made by the Supreme Court. First submission is we'll come back with the Yes. has fallen from your lordship. We'll come back on. Yes. I know other matters are fixed. Yes. And Mr. Mitro will be there on next one. Any preempting of any decision. Second thing is whatever we have done, not record anything we have done strictly in adherence to the Honorable Supreme Court. Yes, that you have completed yesterday. Nothing beyond. Yes. Nothing beyond. Activating an ill motive. We have taken the query. Commit an error is human. They may have committed an error and they will manly accept it and correct it now.
I'm not. We have Yes, taken down the queries which are falling No, from no, the but honorable this court. is also, this is also troubling me. The Supreme Court has said that tainted candidates will not be permitted. Where is such indication in your notification? Yes. We'll answer it. We'll answer it on I do not. There cannot be any answer. piecemeal answer to this. The entire You all don't the take orders the have to risk be of read answering at this stage, when Mr. Mitro is appealing on behalf of the petition. Of course. Huh? He can, do anything with any. Yes, No matter court he can will- become some matter. Court will accept your submission. What Mr. Mitro is submitting, that court will accept your submission. Yes, let the issue be pointed out before the Supreme Court by making an appropriate application. But these are the things which Yes. appears to be We- not we- not in we- consonance with the observations made We by the have Supreme to Court. we have In the to order check that. dated 3rd of April 2025 and 17th April We have to 2025. tell the court, Supreme Court, that a ground for extension of time. What is the ground for extension of time today? All humility, I propose to recuse myself at this stage by not making any submission. Think over it. Hold. He's on the other side. He's on the other side. He can make something out of nothing. Think on this issue. Mr. Anil Hold Kapoor, periodical conferences and come back. Not in the court, not in the. Sir, sir. And come back. That why tainted candidates are not debarred explicitly. Not disqualified. I'm not going to- Very. Whatever has fallen from We have taken note of it. We'll come back with an answer. Very. And two more points I'm indicating in that mark, now we made 50%. That cannot be made applicable to the untainted candidate who has successfully appeared and succeeded on the basis of their qualification mark was 45% in that state. Qualifications are fixed by 2016. The Supreme Court directed strictly considering the recruitment rules which was prevalent. Yes. Now, if that is so, why further changes were brought in That's- in 30th September, 30th May 2025 notification in order to avoid complications? That also. This is The learned advocate general is also appearing. Yes. very good. I do not know whether he has been served, in terms of the appellate side route, because the. That's a file- different matter, but he'll assist in any event. Ask Mr. Dotto to appear on Monday. Yes. Tell Mr. Dotto. I'm seeking their cooperation, not any hostility. Yes. This is the things to be learned. These are the things to be learned. Issue. Lawyer. Matter is heard in Appearance presence of Mr. Onindo Mitro, learned senior advocate, and Mr. Bishwarup Bhattacharya, learned counsel representing West Bengal Central School Service Commission, and Mr. Shishano Bandyopadhyay, standing counsel representing state respondents. Since other matters touching upon similar issue are fixed for consideration on Monday next, 7 July 2025. Let this matter appear along with those matters on 7 July 2025 for further consideration. Grateful.